Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ирина Брилева. Здесь будет интересно любителям и профессионалам ногтевой эстетики. Присоединяйтесь к нам, мы начинаем. Сегодня в кадре у меня непростой педикюр. Здесь было покрытие обычным лаком. Стираю его. И что мы видим? Ногти у нас деформированы. На правом большом ногте зеленое пятно, а это значит, что вероятнее всего здесь у нас завелась бактерия, синегнойная палочка. По всей вероятности произошло отслоение ногтя, то есть анихолизис, а это, как мы знаем, самая благоприятная среда для развития какой-либо бактерии. Беру ноготь этого пальчика на анализ и кладу в пробирку. Далее кусачками срезаю всю пустоту, которую возможно срезать. Второй ноготь на левой ноге у нас тоже пораженный, это видно по вот таким вот белым стрелам. Естественно, здесь не может быть никакого гель-лакового покрытия, ничего не должно давить на ногтевую пластину, и плюс, конечно, здесь требуется серьезное лечение. Моя задача в такой ситуации – хорошо зачистить ногтевую пластину и отправить клиентку к дерматологу. Опиливаю свободный край и шлифую ногтевую пластину. Фрезой удлиненная почка с синей насечкой вычищаю птеригий. Основанием этой же фрезы можно зачистить ногтевую пластину. Работаю на 14-15 тысячах оборотов. Trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in. Yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Baby, don't check for me. Taking time out to be and live my life off screen. Taking time out to be and live my life. Take it personal. We just building. It's my season. Lay foundation. Make a name for generations, please, and make and take a break or a little vacation and chasing blues away. You always posting up pictures, trying to look like you winning, or look like you always be working, soaking the moments you live in. Yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Baby, don't check for me. Taking time out to be and live my life
Убираю весь рыхлый ноготь и хорошо зачищаю его. Кожа под таким ногтем обычно очень чувствительная, поэтому снижаю обороты и работаю очень аккуратно. and live my life. There's a war in me tonight. I try to stop it by escaping it. This game has lost its fun. Run me out, take me down. Hey, I'm really dead to escape. Fall out in another space. So I stay. Oh, here we go. Feeling so overflow. I don't really know what's on, 'cause I'm a restless soul. Oh, here we go. Feeling so overflow. I don't know where to go. Yeah, I'm a homeless soul. Oh, here we go. Feeling so overflow. I don't know where to go. С правой стороны ногтя тоже имеется желтоватый участок, а это говорит о том, что ноготь здесь тоже пораженный. Поэтому спиливаю основанием фрезы и правую сторону ногтя. Maybe I'm just getting it now. Damn, I took a little time out. Demons really catching up. I mean, what if there's no meaning? Oh, my heart is slowly bleeding. You said we still got today. Trust me that right now is all that matters. No, nothing lasts forever. Is this just a winter switch? I'm so bitch. Вот в таком состоянии оставляю пальчики и перехожу пока что к обработке стопы. Пяточки будем обрабатывать диском на сухую. Для начала пилю файлом на 100 грит. Работаю на 18 тысячах оборотов на форварде. Этой гритностью спиливаю самые явные участки огрубевшей кожи. Get emotional, but I know want to make a mark with them, so I'll not be forgotten. Maybe I'm just getting it now. Damn, I took a little time out. Demons really catching up. I mean, what if На плюсневой части у нас имеются мозольки. Точечно их обрабатываю. Почему точечно? Потому что остальная кожа у нас имеет очень тонкую структуру. Поэтому здесь важно пилить только там, где есть омозолелости. На больших пальчиках натаптываются очень большие мозольки. Видно, что здесь у нас неправильное положение пальцев, и я бы еще рекомендовала клиентке сходить к ортопеду.
pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in. Yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my Теперь файлом на 180 грид шлифую все обрабатываемые участки кожи. I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Baby, don't check for me. Taking time out to be and live my life off screen. Taking time out to be and live my life. Следующей после 180 гридность беру 240-ю, полирую стопы. Foundation, make a name for generations. Please and make a then take a break or a little vacation and chasing blues away. You always posting up pictures, trying to look like you winning or look like you always be working, soaking the moments you live in. Yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, 'cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Baby, don't check for me. Taking time out to be and live my life. Теперь смываю пыль мыльной водой, которая у меня находится в пульверизаторе. To be and live my life. Вытираю полотенцем. Теперь буду полировать стопы бафом по маслу. Беру по капле масла. Масло у меня торговой марки Мисс Павлова. Taking time out to Приклеиваю баф 180 гридности на диск и на невысоких оборотах, примерно на 10-13 тысячах, полирую стопы. Кожа после такой обработки становится сразу гладкая, блестящая. Здесь важно, чтобы масло не сразу впитывалось, а все-таки оставляло жирную пленочку. Дальше дорабатываю пальцы. Смачиваю мыльной водой, опять-таки из пульверизатора, и наношу ремувер для пальчиков. Захотелось мне еще дочистить ноготь фрезой по ремуверу. Аккуратно делаю это на невысоких оборотах. Теперь буду обрабатывать кутикулу. Ножницами обрабатываю боковые валики и далее ножницами буду срезать кутикулу. Maybe I'm just getting it now. Damn, I took a little time out. Demons really catching up. What if that's not me? Показываю теперь конечный результат. Естественно, никакого покрытия у нас не будет, а будет длительное лечение, которое назначит дерматолог по результатам анализов. Right now it's
Надеюсь, это видео было вам полезным. Если это так, ставьте пальчик вверх, пишите комментарий и подписывайтесь на мой канал. Всем желаю крепкого здоровья и до новых встреч. Пока-пока. Get emotional.